ইস্টবেঙ্গলের সামনে এখন অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ। বিগত কয়েকদিন ইস্টবেঙ্গলের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল চোট আঘাত, কাট সাসপেনশন, খারাপ রেফারি, এইসব নিয়ে খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল লাল হলুদ, তার সাথে অফ ফর্ম তো ছিলই। কিন্তু এবার চ্যালেঞ্জটা অন্য। এবার চোট আঘাত অনেকটা সেরেছে, কাট সাসপেনশনের সমস্যা খুব একটা নেই, শুধু লাল চুন্নুঙ্গা তিনি এই বেঙ্গালুরু ম্যাচ খেলবেন না, এবং ফর্মটাও অনেকটাই ফিরে এসেছে, যার জন্য জয় হ্যাট্রিক কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের। তাহলে ফর্ম সমস্যাটা কি? সমস্যা একটাই, সূচি। যে সূচির মধ্যে দিয়ে এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল গত এই 5টা ম্যাচের মধ্যে দিয়ে যাবে, যদি আমরা পাঞ্জাব ম্যাচ থেকে শুরু করি, টানা কিন্তু ম্যাচ খেলতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে, যেখানে মাঝখানের ব্যবধান 72 থেকে 96 ঘন্টা, যেটা অত্যন্ত কম লাল হলুদ ব্রিগেডের জন্য। এবং এর জন্য আগামী 8ই মার্চ যে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে ম্যাচ, সেই ম্যাচের জন্য সেই ম্যাচটিকে পিছনের আবেদন করেছিল ইস্টবেঙ্গল, কিন্তু তাতে কি চিড়ে ভিজলো না। এআইএফএফ বা আইএসএলের যারা আয়োজক, তারা ইস্টবেঙ্গলের আবেদনকে নস্যাৎ করেছে, এবং এই চ্যালেঞ্জটাকে নিয়েই এবার ইস্টবেঙ্গলকে কিন্তু খেলতে হবে আগামীকাল অর্থাৎ রবিবার জওহরলাল ক্রীড়াঙ্গনে বেঙ্গালুরু এফসি বিরুদ্ধে। আর তার আগে অস্কার ব্রুজোর মুখে প্রত্যয়ের কথা, অস্কার ব্রুজোর মুখে অজুহাত না দেওয়ার কথা, অস্কার ব্রুজোর মুখে এই ম্যাচ ফাইনাল হিসেবে দেখার কথা। SRMB TMT बार की Wingrip टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। ग्रिप इज इम्पोर्टेंट। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, XtraTime বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি সব্যসাচী এই মুহূর্তে রয়েছি জওহরলাল ক্রীড়াঙ্গনে, যেখানে কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল এফসি প্রেস কনফারেন্স। বেঙ্গালুরু এফসি বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার আগে আজকে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুজন এবং দলের তারকা ফুটবলার নাওরে মহেশ সিং। এবং বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার আগে অস্কার ব্রুজোর কাছে যেটা সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ, সেটা হলো সূচি। এবং সূচি নিয়ে ইতিমধ্যেই এআইএফএফ বা ফেডারেশন বা আয়োজকদেরকে যেটা জানানো হয়েছিল যে আগামী 8ই মার্চ নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে যে ম্যাচটা, সেটা পিছানোর জন্য। তার কারণ তার আগে আগামী 5ই মার্চ তুর্কমেনিস্তানের দল আরকাদাগের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে, কিন্তু তাতে কোনো কর্ণপাত করেনি আয়োজকরা, যার ফলে ইস্টবেঙ্গলকে যে সূচি নির্ধারিত হয়েছে সেই সূচিতেই খেলতে হবে। তবে সেটাকে অজুহাত হিসেবে মানতে নারাজ অস্কার ব্রুজোর, এবং এই ম্যাচটা জিততে কিন্তু তিনি মরিয়া। Yeah, we are announcing this in the last couple of weeks that the end of the season for us is going to be a hectic schedule. We try to modify and to get the favors of Federation and the committee of the league, but unfortunately we couldn't get it. So, as always, no excuses, no complaints, focus on what we have ahead, and focus also not only in the way we play but also in the way we recover, because we want to have the 4 games. We are taking the 4 games as finals, and our wish is try to be at our best in the 4 games. We were discussing last week that it's not about rotating or giving more importance to one competition or the other. We want to finish well the league, and we want to win the semi-finals of the AFC. So for that, of course, it's going to require a lot of effort and determination from our players, a lot of energy, and moreover very good work from our medical and recovery department to try to get the players fresh even when we have games every 72 hours. এবার আসা যাক বেঙ্গালুরু এফসিকে নিয়ে। বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে কিন্তু পারফরমেন্স কিন্তু খুব যে খারাপ এমনটা নয়, বরং একাধিকবার এরকম হয়েছে যে বেঙ্গালুরুকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল দল। গত মৌসুমে কিন্তু বেঙ্গালুরুকে এখানেই তারা কিন্তু হারিয়েছিল, ফলে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে যে খুব খারাপ ফল তা কিন্তু নয়। তবে এই বেঙ্গালুরু দল এবারের আইএসএলে টপ কন্টেন্ডারের মধ্যে ছিল, মাঝখানে কিছু অফ ফর্মের কারণে সেখান থেকে তারা হারিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই প্লে অফসে তারা যোগ্যতা অর্জন করেছে, ফলে এখন বেঙ্গালুরুর কাছে লক্ষ্য হচ্ছে প্রথম 4-এ শেষ করা। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েও অস্কার ব্রুজো মনে করছেন যে এই বেঙ্গালুরু দল, বিশেষ করে সুনীল ছেত্রী এবং রায়ান উইলিয়ামস, যথেষ্ট বিপজ্জনক হতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক হয়ে খেলতে হবে, সেটারই বার্তা দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। Has good players all around. This is why they are always in a playoff situation and always challenging for titles. So we need to understand Bangalore as a strong unit. If they have the control of Chetri in the left, they have a lot of speed with Williams on the right. They have a positional striker. They have one of the best playmakers of the league, Noguera. They have fast. Roshan, Becker probably will not play tomorrow due to sanctions. So I think that the plan is not thinking in how to neutralize one player, is on how to neutralize them as a team. And tomorrow what we want
is to show intention, propose, and perseverance. We need to feel on the pitch that we are in a battle for survival, for keeping alive in the competition. Probably Bangalore, they already got the objective, that is finishing in the top 6. Of course, they prefer to finish 3, 4, but that is additional objectives. I want our players that tomorrow show that willing and that necessity that we have to get the 3 points. তবে এত কঠিন পরিস্থিতি, এত কঠিন সূচির মাঝেও খেলোয়াড়রা কীভাবে নিজেদের ফিট রাখছে। অস্কার ব্রুজো এখানে কিন্তু ফিজিক্যাল ট্রেনিং বা ট্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের থেকে মেন্টাল ট্রেনিংকে কিন্তু প্রাধান্য দিচ্ছেন। আমরা জানি মানসিকভাবে যদি আপনি একেবারে ফিট থাকেন তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হওয়ারই কথা নয়। যতই ব্যস্ততা থাকুক, আমাদের কর্মজীবনের এত ব্যস্ততার মাঝে যদি মানসিকভাবে আমরা যদি ফিট থাকি তাহলে কিন্তু সমস্ত সমস্যাকে দূর করা যায়। এবং সেটাই কিন্তু অস্কার ব্রুজো আজকের সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরেছেন যে মানসিকভাবে ইস্টবেঙ্গলের যে খেলোয়াড়রা যেভাবে যতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং ফিট হয়ে নিজেদেরকে তৈরি করার চেষ্টা করছে সেটা অবশ্যই কর্নিশযোগ্য। Sorry, the situation is quite similar. It's 96 hours after our last game, which is exactly what happened in our last home game here after the game of Punjab. And even more, we have the AFC Cup with only 72 hours. So the things are going to get even more complicated in terms of recovery. But I think that our players are doing an excellent mental exercise. They know where they are. They know what we need. So when you have that willing inside, I think that the mentality is always ahead of the technical, tactical and physicality. So we are trying to prepare our players on that sense, and I hope that tomorrow we can do a better first half than what we did in the last game against Hyderabad. It's true that physicality probably we feel it in terms of freshness and in the way we started the game. But if you see the 90 minutes of the team in the last game, our team was slowly getting the rhythm of the game, and when they drop a little bit on that freshness, in the second half we were the best team. We were also determined to win the game. So again I say that the mentality sometimes is stronger than any other factor. এবং এবার যে পরপর 4টে ম্যাচ খেলতে হবে, বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচ, তারপর আরকাদাগের বিরুদ্ধে হোম, তারপরে কিন্তু নর্থ ইস্ট ম্যাচ এবং তারপরে আরকাদাগের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ। এই 4টেই ম্যাচ কিন্তু তার কাছে ফাইনাল ম্যাচ। এবং তিনি এইটাই জানিয়েছেন যে যদি বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে পরাজিত হতে হয় তাহলে কিন্তু যে গ্রুপের লাস্ট ম্যাচ, লিগের লাস্ট ম্যাচ রয়েছে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে, সেখানে ইস্টবেঙ্গলকে ভাবনা চিন্তা করতে হবে, এএফসির জন্য তাদেরকে বিকল্প ভাবনা চিন্তা করতে হবে। তবে যেহেতু এখনও সুপার 6-এর স্বপ্নটা জেগে রয়েছে, সেই কারণে অস্কার ব্রুজোর কাছে বেঙ্গালুরুও ফাইনাল, আরকাদাগের বিরুদ্ধে 2টো ম্যাচ ফাইনাল এবং নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচটাও কিন্তু ফাইনাল। We have 4 finals. Priority is the 4 games. We don't have one objective over the other. ISL is very important for all of us, and the continental competition is also very important for all of us. The only thing that we know is that if we don't win the game of tomorrow, probably we are going to do something different in Shillong. That is for sure. That maybe can favor Northeast and go against the interest of other clubs. But as we have asked for a change in the schedule in our favor, again, both competitions are same important, and the only thing we know is that if we don't win tomorrow, probably we need to go with a plan B for the game we have in Shillong next Saturday. এবার চলে আসি চোট আঘাতের বিষয়। চোট আঘাত নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে কিন্তু পিভি বিষ্ণু তিনি অনুশীলন করছেন বটে দলের সাথে, তবে শুরু থেকে খেলবেন কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। অস্কার ব্রুজো আজকে কিন্তু জানিয়েছেন যে আজকে অনুশীলনে তারা বিষ্ণুকে দেখে নেবেন, তবে বিষ্ণু বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ ডে স্কোয়াডে থাকবেন, এইটা একটা ভালো খবর। তবে নন্দকুমার এবং ক্লেইটন সিলভা এখনও অবধি কিন্তু ম্যাচ খেলার মতো ফিট হননি, ফলে এই বেঙ্গালুরু ম্যাচে তারা কিন্তু অনিশ্চিত। তবে রিচার্ড সেলিস তিনি যেভাবে দ্রুত ফিট হয়ে উঠছেন সেটা কিন্তু অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য এবং সেইটাকেই কিন্তু বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন অস্কার ব্রুজো। তবে যেভাবে ফুটবল আজকের দিনে বোঝা যাচ্ছে যে খেলার কিন্তু পরিণতি হচ্ছে একেবারে শেষের দিকে, অর্থাৎ শেষ 30 মিনিটে কিন্তু খেলার মোড় ঘুরে যাচ্ছে এবং সেটাকে কিন্তু কৃতিত্ব দিচ্ছেন অস্কার ব্রুজো খেলোয়াড়দেরকে, যেভাবে তারা শেষ অবধি লড়ছে। বিশেষ করে হায়দ্রাবাদ ম্যাচটায় আমরা দেখেছি গোল দুটো কিন্তু এসেছে একেবারে শেষ 10 থেকে 15 মিনিটে, সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু অস্কার ব্রুজো খেলোয়াড়দের ফিটনেসকে প্রশংসা করছে, বিশেষ করে সেলিস, প্রভাত লাকড়া এবং
ডেভিড লালানসাঙ্গা নামার পর ডেভিডের কিন্তু আলাদা করে কিন্তু কথা বলেছেন অস্কার ব্রুজো, ডেভিড নামার পর যেভাবে খেলার উন্নতি হয় দলের সেইটাই তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেভিডের আরও গেম টাইম প্রয়োজন সেটা মানছেন বটে, তবে আপাতত ডেভিডকে এইভাবেই সুপার সাব হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন অস্কার ব্রুজো। Question is a pleasure for a coach having most of the players of the squad available. So how we understand the situation? I understand the situation that in the month of January, probably the depth of our squad or the way we could do the substitutions, it was more difficult for me. Right now, and if you see in all the ISL games, 70-80% of the games are decided in the last 30 minutes of the game. So that means that the coach need always to have a plan to start the game and to finish the game. We have very important players to finish our games. One example is David. Every time he has a chance, 30, 20, 10 minutes, he comes into the pitch to improve the team, and even he capitalize and convert and score goals. He's a key player for us, but he's a player for us in the role. He accepts his role. Of course, he deserves probably more minutes, but right now what we need to consider is the way we want to start the matches and the way we want to finish the matches. So, Celis, Bagan, David, in the last game, they were the players that improved the team in the second half, and they were the players that give us the most of the chances to keep the 3 points here. So our idea is going to be the same. I cannot talk about the lineup and who are going to be the impact players of the second half, but I can say that we have a plan to start and to finish the game in the best possible way. সব শেষে সিজনটা ভালো মতোভাবেই শেষ হচ্ছে, জয়ের হ্যাটট্রিক ইতিমধ্যেই ইতিহাস তৈরি করেছে আইএসএলে। তবে এবার বেঙ্গালুরু ম্যাচ, সেই ম্যাচটাও জিততে চাইবে তারা। পাশাপাশি এএফসির যে ম্যাচগুলো রয়েছে সেখানে অবশ্যই জিততে চাইবে, দেশের স্বার্থ কিন্তু জড়িয়ে রয়েছে সেখানে, ফলে সেইগুলো জিততে চাইবে। ফলে সিজন যেভাবে শেষ হচ্ছে চোট আঘাতহীন, কাঠ সমস্যা কিছু থাকলেও থাকতে পারে, নুঙ্গা নেই এই ম্যাচটাতে, তার যেভাবে ফর্মে ফিরেছে এই দলটা সেইটা কিন্তু প্রশংসাযোগ্য এবং সেটা নিয়েই খুশি অস্কার ব্রুজো। Totally. This is not only about the way we are finishing the season and what we are playing, especially from December. Taking out the game of Chennai, and I don't see any much more drops. I think that the team is performing well, and this is the reason why we are having the results. Everybody, of course, in football we are paid to get results, but we need to go beyond that, and the reason for getting results is having the team settled, mature, confident, determined, and end of the day performing well and creating more chances than the opponent. So if we can continue on this idea, of course a good performance tomorrow is going to help us to be more confident on the game on Wednesday against I can advance that we are going to face a very strong team. So it's a good test because also Bangalore is a very strong team. So for us it's nice. I prefer to finish the season this way than with rivals that they are not of this entity. So our end of the season is the way we wish. Last two games we have possibilities to qualify in the top 6. We have possibilities to be on the semi-final of the AFC Challenge League. So I think that when I came here in October, if you tell me about this situation, I would tell you please where I need to sign to have this beautiful end of the season. So now we just need to capitalize on this opportunity. It's going to be very difficult, both competitions, but as I say in the last press conference, we are going to give everything and more because all of us has been going through a very difficult season, and we want to give a positive surprise to our fans that has been there cheering, supporting and suffering all the year long. So now is the time that the team need to do something to finish the season not the way it started. সবশেষে আমরা কথা বলে নিয়েছিলাম ইস্ট বেঙ্গলের তারকা ফুটবলার নাওরেম মহেশ সিংয়ের সাথে, এবং নাওরেম কিন্তু জানিয়েছেন যে এই বেঙ্গালুরু দল যতটা শক্তিশালী তাদের বিরুদ্ধে খেলাটা কিন্তু বাড়তি মোটিভেশন, এবং মোটিভেশন কিন্তু রয়েছে সুপার 6-এ ওঠার জন্য। সুনীল ছেত্রীর মতো মহাতারকার বিরুদ্ধে খেলাটা অবশ্যই মোটিভেশন, কিন্তু সেই মোটিভেশনটাকে চ্যানেলাইজ করতে হবে ইস্ট বেঙ্গলের জয় দিয়ে, এবং সেটাই কিন্তু জানালেন নাওরেম মহেশ সিং। Playing against Chetri Bhai, it's most of the players' dream, and we don't have any motivation, like any more motivate to play for this game. We
we have to be like do or die, like you said, because if we don't win this game, we are out of the competition. So it's same only. ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এক্সট্রা টাইম বাংলাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, টাটা। XtraTime। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।